This is in continuation with the revision of Limited Liability Partnership Act 2018 with another set of few questions. Circumstances under which an LLP, circumstances under which Limited Liability Partnership and its partners face unlimited liability, though we are calling it as Limited Liability Partnership Act 2008. There are certain circumstances, there are certain situations where the liability of the partners or the firm may become unlimited. Instead of saying limited, I am saying the partnership of the liability of the firm or partners may become unlimited in these situations, in these circumstances. Now we are going to see what are the circumstances or what are the situations through which the limited liability may be converted as an unlimited liability. As per the provisions of the Limited Liability Partnership Act 2008, in case of fraud, an act carried out by a limited liability partner or any of its partners, limited liability partnership firm or any of its partners with an intent to defraud creditors of the limited liability partnership or any other person or for fraudulent purpose the liability of the limited liability partnership and such partners shall be unlimited for all the debts or other liabilities of the limited liability partnership. However, if the limited liability partnership proves that, however, if the limited liability partnership proves that such act which is carried out by a partner is carried out without the knowledge or authority of the limited liability partnership, then only such partner shall be liable. Very good, right? Very well explained. I really like the way it explained. The provision was explained, right? What is the provision here? Limited liability can be converted to unlimited liability in certain situations, in certain circumstances. What are those situations? What are those circumstances? Very simple. Fraud. In case of an act, intent of fraud to deceive other person could be supplier or could be any person relation to the firm or to the partners, and this fraud was intentionally done when without the authority, there is no proper authority of the partner to do that, but partner has done it. In these cases, the limited liability will get converted to unlimited liability of the partner, and at the same time this is also related to firm. But when partnership firm, the firm I am referring here as partnership firm, but when the limited liability partnership firm proves that such intent is such action is done without the knowledge of the LLP, without the knowledge of the limited liability partnership firm, then partnership firm is not held liable. Then respective partner who is involved in fraud, who is involved in these irregularities will be held responsible, and the term limited liability will be converted to unlimited liability. Not only that, there is also a punishment. Let us go through what is a punishment. Every person who was knowingly a party to such fraud shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 5 years. We can remember government, right? Any government which comes into form, it will be there for 5 years, right? Similarly, in this case, the punishment is 5 years. A person or persons who is involved in this fraud, everyone is liable
for punishment that may be imprisonment shall be extended to 5 years. Not only that, also with fine which shall not be less than 50,000 rupees. 50,000 rupees is not a small amount, right? Not less than 50,000 rupees, but which may extend to 10 times of 50,000, which is 5 lakhs. The minimum amount of fine may be 50,000 rupees and it can go up to 5 lakhs. How I can remember this? 50,000 10 times 5 lakh rupees. It may go up to maximum 5 lakh rupees. 5 years imprisonment or 50,000 rupees as fine and may extend up to 5 lakh rupees. 5 lakh rupees. If an LLP or any partner or its designated partner or its employees in LLP, any partner or designated partner or its employees has conducted the affairs of the LLP in a fraudulent manner, then such LLP and any such partner or designated partner or employee shall be liable to pay compensation to any person who has suffered any loss or damage by reason of such conduct, without any prejudice to criminal proceedings. However, such LLP shall not be liable if any such partner or designated partner or employee has acted fraudulently without the knowledge of the LLP. Again, he is highlighting the same point. LLP is also held responsible. Partners are also held responsible. Employees are also held responsible when everyone is involved in the fraudulent activity. But if LLP is proving that I am nowhere responsible here, it is done, all these things done by the partners or without my knowledge, without my consent, then LLP is not responsible for any damages. Only partners involved, only employees involved are held responsible for any such liability. That is why I told in the beginning of the question, limited liability can be converted to unlimited liability when this kind of situation or circumstances arise. Okay, let me put it the same thing in Telugu language, okay, for my easy reference. At the same time, there could be few friends like me who want to listen in Telugu as well, right? So ఏం చెప్తున్నాం ఇక్కడ మనం అంటే లిమిటెడ్ లయబిలిటీ పార్ట్నర్షిప్ అంటే అందరికి తెలిసిన విషయమే. లిమిటెడ్ లయబిలిటీ, అందుకోసమే లిమిటెడ్ లయబిలిటీ పార్ట్నర్షిప్లో రిజిస్టర్ చేసుకుంటారు. కానీ కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో, కొన్ని సర్కమ్స్టాన్సెస్లో లిమిటెడ్ లయబిలిటీ అన్లిమిటెడ్ కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. ఎప్పుడు అంటే ఫ్రాడ్లెంట్ యాక్టివిటీస్లో ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు లిమిటెడ్ లయబిలిటీ పార్ట్నర్షిప్, పార్ట్నర్స్, ఎంప్లాయీస్ అందరు ఇన్వాల్వ్ అయితే అందరు ఫైన్ కట్టాలి. అందరికి పెనాల్టీ. ఫైన్ ఎంత అని చెప్పేసాను. ఎంత ఫైన్ చెప్పాను నేను? మినిమం 50,000 రూపీస్. ఎంతవరకు వెళ్ళిపోవచ్చు? 10 times 50,000 ఎంత? 5 lakh rupees. మ్యాక్సిమం 5 lakh rupees. ఎన్ని రోజులు మనం కూర్చోవచ్చు జైల్లో? 5 years కూర్చోవాలి జైల్లో. ఇంప్రిజన్మెంట్ అంటే ఇంప్రిజన్మెంట్ పనిష్మెంట్ ఏంది మనకి? ఇంప్రిజన్మెంట్ కూడా ఉంది, ఫైన్ కూడా ఉంది. ఇంప్రిజన్మెంట్ అంతా 5 years కూర్చోవాలి. ఎప్పుడు? ఫ్రాడ్ యాక్టివిటీ ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు. కానీ ఫర్మ్ని మనం రెస్పాన్సిబుల్ చేయలేము. ఫర్మ్ ఎప్పుడైతే ప్రూవ్ చేస్తుందో ఈ యాక్టివిటీస్ ఏదైతే చేశారో, యాక్టివిటీస్ ఏదైతే ఇన్కర్ అయ్యిందో వితౌట్ మై నాలెడ్జ్, నా నాలెడ్జ్ లేకుండా, నా కన్సెంట్ లేకుండా అని ఫర్మ్ ఒకవేళ ప్రూవ్ చేసింది అంటే అప్పుడు ఎల్ఎల్పి, లిమిటెడ్ లయబిలిటీ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ హెల్డ్ రెస్పాన్సిబుల్ కాదు. అది ఫైన్కి కూడా, ఇంప్రిజన్మెంట్కి కూడా రెస్పాన్సిబుల్ కాదు. A2 అని ఫ్రాడ్ యాక్టివిటీ అది రెస్పాన్సిబుల్ కాదు. అదేం పనిష్మెంట్ తీసుకోలేదు, ఫైన్ అవసరం లేదు. కానీ పార్ట్నర్స్, ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారో ఈ ఫ్రాడ్లెంట్ యాక్టివిటీస్లో వాళ్ళకి ఆ ఫైను, పెనాలిటీ, ఇంప్రిజన్మెంట్ అప్లికబుల్ అవుతుంది. ఇదే అండి ఈ ప్రొవిజన్. ఇప్పుడు నేను వేరే క్వశ్చన్ పోతున్నాను. లెట్ మీ మూవ్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, సర్కమ్స్టాన్సెస్ విచ్ ది ట్రైబ్యునల్ మే ఆర్డర్ ఫర్ ది వైండింగ్ ఆఫ్ LLP. ట్రిబ్యునల్ ఉంది మన దగ్గర. ట్రిబ్యునల్ అంటే ఈజీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం కోర్ట్ అనుకుందాం మనం. ట్రిబ్యునల్ ఉంది కదా. ట్రిబ్యునల్ ఏ సిచ్యువేషన్లో వైండ్ అప్ చేసేయచ్చు లిమిటెడ్ లయబిలిటీ పార్ట్నర్షిప్ని? చేసేయచ్చా? ఆప్షన్ ఉందా? ఉంది. ట్రిబ్యునల్కి ఆప్షన్ ఉంది. కోర్టు కదా లీగల్ ఆప్షన్ ఉంది. ఏ సిచ్యువేషన్లో? యాజ్ పర్ ది ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ది లిమిటెడ్ లయబిలిటీ పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ 2008 ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ LLP యాక్ట్ 2008 ప్రకారము ఈ సర్కమ్స్టాన్సెస్లో చూసాం. ఈ సర్కమ్స్టాన్సెస్లో ట్రైబ్యునల్ మే ఆర్డర్ ఫర్ ది వైండింగ్ అప్, ఆర్డర్ పంపించేస్తుంది వైండింగ్ అప్ కోసం. ఏమేమి? ఎట్లా? LLP డిసైడ్స్ దట్ LLP
LLP be wound up by the tribunal. ట్రిబ్యునల్ వైండ్ అప్ చేసేస్తుంది. ఫస్ట్ రీజన్. సెకండ్ రీజన్, ఫర్ ఏ పీరియడ్ ఎప్పుడు చేస్తుంది? 6 months వరకు 6 months వరకు లెస్ దాన్ 2 designated partners. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్ మినిమం ఎంత చెప్పినా 2 అన్న ఉండాలి. కానీ 6 months వరకు 2 లేరు, 2 కంటే తక్కువనే ఉండాలి. ఒకటే పార్ట్నర్ నడిపించుకొని వచ్చినారు. 6 months ల్యాప్స్ అయిపోయింది, అప్పుడు కూడా ఇంకా ఒక పార్ట్నర్ పెరగలే. అంటే రూల్ ప్రకారం ఏంది, మినిమం 2 designated partners ఉండాలి. కానీ ఒకడే ఉన్నాడు, మోర్ దెన్ 6 months అయిపోయింది. వైండ్ అప్ చేసుకో. అనేబుల్ టు పే డెట్స్, ఏం లయబిలిటీ పే చేయలేకపోతున్నాం, పే చేసే పరిస్థితులు లేం, మనం పే చేసే పరిస్థితి, LLP పే చేసే పరిస్థితి లేదు, అంతే డిజాల్వ్ చేసేస్తుంది. అంటే వైండ్ అప్ చేసేస్తుంది ట్రిబ్యునల్. LLP యాక్టెడ్ అగేన్స్ట్ ది ఇంట్రెస్ట్. LLP లిమిటెడ్ లయబిలిటీ పార్ట్నర్షిప్ ఎప్పుడైనా కూడా, మన పర్సనల్ లైఫ్ అయినా కూడా, ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ అయినా కూడా, సావరెంటీ ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ ఇండియాలో మనం దెబ్బ పడినామంటే, అంటే అగేన్స్ట్ ఇంటిగ్రిటీ మనం పోయినామంటే నాట్ గుడ్, నాట్ హెల్తీ. పనిష్మెంట్ వస్తుంది, పనిష్మెంట్ తీసుకోవాల్సిందే, వేరే ఆప్షన్ లేదు. అందుకే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మనం అందరం. పర్సనల్ లైఫ్ అయినా, ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ అయినా, ఇంటిగ్రిటీ, సావరెనిటీ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ ఇండియా అని వచ్చినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా మనము వర్క్ చేయాల్సింది వస్తుంది, మన యాక్టివిటీస్ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సింది వస్తుంది. టు బి ఆన్ సేఫర్ సైడ్, మంచి కోసమే అంటే మనం దాన్ని ఎంకరేజ్ చేయాల్సిందే, ప్రోత్సహించాల్సిందే. కాబట్టి అక్కడే మనం ట్రిబ్యునల్ అప్పుడు కూడా మనల్ని దెబ్బతీస్తుంది, అంటే వైండ్ అప్ చేసేస్తుంది. LLP హ్యాస్ మేడ్ ఏ డిఫాల్ట్ ఇన్ ఫైలింగ్. రిజిస్టర్ దగ్గర నేను ఫైల్ చేయలే, కొన్ని ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి, ప్రోటోకాల్స్ ఉన్నాయి కార్పొరేట్లలో, మనం ఆ ఫైలింగ్ అనేది కరెక్ట్ చేయాలి. ట్యాక్సేషన్ లెక్కనే ఈ టైంకి ఈ డ్యూకి ఇది ఫైల్ చేయాలి, ఈ స్టేట్మెంట్ ఫైల్ చేయాలని ఉన్నాయి కొన్ని ప్రోటోకాల్స్, అవి మనం కరెక్ట్గా ఫాలో చేయాలని. ఫాలో చేయకపోతే మళ్ళీ వైండ్ అప్ సిచ్యువేషన్ వచ్చేస్తుంది. ఈ కేసులో కూడా ఎక్కడైతే మనం ఫైల్ చేయలేదు, డిఫాల్ట్ చేసినాం, రిజిస్టర్ దగ్గర ఫైల్ చేయలే, అకౌంట్స్ ఫైల్ చేయలేదు, స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అండ్ సాల్వెన్సీ ఫైల్ చేయాలి, ప్రొసీజర్ ప్రకారం యాన్యువల్ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయాలి, మనం చేయలేదు. ఫర్ ఎనీ 5 consecutive ఫైనాన్షియల్ ఇయర్స్. LLP అప్పుడు ఇమ్మీడియట్ చేయలేదు, చూడండి, ఛాన్స్ ఇచ్చారు అప్పుడు కూడా, లీగల్గా లా ఛాన్స్ ఇచ్చింది. ఏమి ఇచ్చింది ఛాన్స్? LLP హ్యాస్ మేడ్ డిఫాల్ట్ ఇన్ ఫైలింగ్ విత్ ద రిజిస్ట్రార్ ద స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అండ్ సాల్వెన్సీ ఆర్ యాన్యువల్ రిటర్న్ ఫర్ ఎనీ కాన్సిక్యూటివ్ 5 consecutive ఫైనాన్షియల్ ఇయర్స్. కాన్సిక్యూటివ్గా నేను 5 financial years నేను డిఫాల్ట్ చేస్తే మాత్రమే నాకు వైండ్ అప్ పోతుంది. నాకు వేరే ఆప్షన్ లేదు, లేదంటే నాకు ఛాన్స్ ఉంది, నేను రెక్టిఫై చేసుకోవచ్చు, LLPని నేను కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు. ట్రిబ్యునల్ ఒపీనియన్లో ఇంకో ఫైనల్ పాయింట్ ఏంటంటే, ట్రిబ్యునల్ ఒపీనియన్లో జస్ట్ ఈక్విటబుల్ దట్ LLP వుడ్ బి వౌండ్ అప్, ఇది మంచిగా ఉంటుంది, ఇదే మంచి డిసిజన్, వౌండ్ అప్ చేసేదే మంచి డిసిజన్ ట్రిబ్యునల్ అనుకుంది, ట్రిబ్యునల్ ఒపీనియన్ వచ్చేసింది అనుకోండి, దాన్ని ఎవరు ఏం మారలేరు, అంతే ఇంకా వౌండ్ అప్ చేసేస్తారు అన్నమాట ఈ సిచ్యువేషన్స్లో మాత్రం. మళ్ళీ ఒకసారి నేను ఇంగ్లీష్లో ఎప్పుడు చదవబోతున్నానండి. ఇది సర్కమ్స్టాన్సెస్ వేర్ Tribunal may order for winding of the LLP as per the provisions of the Limited Liability Partnership Act 2008. Circumstances in which the tribunal may order for the winding of a LLP or LLP decides that LLP would be wound up by tribunal if a period of more than 6 months the number of partners of the LLP is reduced below 2, LLP is unable to pay the debts, LLP acted against the sovereignty, integrity, security of the state or public order, LLP has default in filing the statement of accounts and solvency, or annual returns for any consecutive years of 5 years, for any consecutive financial years, for any 5 consecutive financial years. Tribunal is of the opinion that it is just and equitable that the LLP would be wound up. Is situations